Assalamualaikum askan bi seetaan Star TV mbokk yi once again welcome back to another edition of this Leeral program ñu dellusiwaat ak fii ak yéen si télé bi nga xam ne safoo ngeen ko waaye tamit nag moom ngeen di faral di seetaan ngeen ànd ak seen doomu di Omar Tunkara àllarba bu jot mbokk yi da ngeen di faral di ànd ak ñun ci waxtaanu réew mi ñu jël programme bi nag tuddee ko Leeral mu nekk programme boo xam ne askan wi dinañ ci gis seen boppa ci ay waxtaan yi nga xam ne dañ ko sekk si wàllu réew mi si boppam nu moo doxee ba tax na ci loolu àllarba bu nekk tamit si suma wet da ngeen di faral di gis ni may ànd ak kenn nag moom mooy suma naataango di Kawsu Baaji waaye tamit ñu am ay ñeneen ñoo xam ne saa yu nekk dañuy fekk si biir kër gi ñuy faral di waxtaan ak ñoom si programme bi di Leeral nag dañ jàpp ne lépp li nga xam ne dafa leen dem suñu biir société wala ñu jàpp ne lépp li nga xam ne dafa xaw a ñagal suñu biir société ñu war a koy leeral mbokk yi dañ koy teg si taabal ñu daal di koy càmbar kon nag si càmbar boobu tey am nañ si gan bi nga xam ne daf ñu fekk si moom nag dina daal di introduce boppam bu kanamee tuuti waaye balaa loolu damay jox Kawsu Baaji kàddu gi rek moom itamit mu nuyoo bala ñuy àgg si suñu gan gi Kawsu nuyu naa la. jërëjëf Omar Tunkara fay naa la lu bëree bëri di nuyu askani Gambia ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk biir réew ak bitim réew waaye di jaajëfal ñi nga xamante ne ñoom ñoo safoo Star TV rawatina programme bi Leeral waaye di use opportunity bi rek dalal ki nga xamante ne moom mooy suma kanselo mu nekk tamit ki nga xamante ne moom mooy gani bés bi Omar. jërëjëf su ko defee rek honorable kanselo ñu ngi lay nuyu. di la dalal fii ci Star TV yaakaar naa ne lii moo nekk almost a first time pour nga bokk si programme bi le waaye mbégte ak kontaan la def si ñun pour nga ñëw fekk si ñun fii si studio bi ñu war a nar a seq ak yow li nga xam ne moom moo di programme bi honorable jërëjëf ñu ngi lay dalal. jërëjëf Tunkara maa la gërëm di la sant Kawsu Baaji di sant ñëpp ñoo xam ne ñu ngi seetaan right now Star TV di gërëm seen management bi yëpp. jërëjëf honorable kon nag kooku mu nekk honorable Habib Cissé moom nag moo nekk kansilo bu Ibo Town ak Joshua Ward moom tey moom la ñuy dalal ci kër gi ndax liñ nar a waxtaanee am na solo bu baax a baax KMC réeréwu leen mbir ne am na coow bu bari bi nga xam ne amoon na fa depuis daaw ba tey am na wax bi nga xam ne nag dafa jógoon foofu ci wàllu ñu ne njuuj njaaj bi nga xam ne moom moo fa amoon taxoon na ba député mayor bu fa nekkoon toppoon ci Talib Ahmed Bensouda kooku dafa tekki woon ndombal tànkam ñu demaat ba si biir ñu gis ne council bi si boppam ci résolution bi nga xam ne dañ ko sampoon taxoon na ba dañoo dàqal woon maanaam suspend ajagum liggéey ki nga xam ne moom mooy Senator Martin Sonko moom nag moo nekkoon CEO bu council bi waaye tamit ci biir loolu gis nañ ne am na ñagas bu doxoon si diggante Ministry of Lands ak local government ak seen diggante ak council bi di KMC ba ministre bi nga xam ne moom lañ dénk place bi di honorable Moussa Dramé am na benn commission boo xam ne daf ko bëggoon a sosoon na ko sax ba pare ba mu am keneen koo xam ne dañ ko waatal daal di koy fay def liita council kooku nag nee nañu mooy nar a def ay gestu ci wàllu council bi si njuuj njaaj yi nga xam ne nag dañ ko fa waxoon su ko defee nguur dañuy déglu recommendation si nga xam ne moom moo war a bàyyeekoo ci loolu waaye si loolu tamit gis nañ ne am na demakaño yu bari nga xam ne am na demoon nañ ba ñu ne code bi dafa war a tere li nga xam ne moom moo li di commission boobu nga xam ne dañ ko sos pour war a def ay gestu ci wàllu li nga xam ne nag moom moo li di council bi ci boppam si wàllu njuuj njaaj yi nga xam ne dañ leen ko tuumal loolu yëpp mbokk yi dinañ ko waxtaan waaye dinañ waxtaan tamit ak honorable bi si liggéey yi nga xam ne moom itamit jot na koy def foofu la ca Ibo Town ak Joshua Ward parce que nag fu mu toll nii léegi tey ñu digaat ci beneen élection waaye balaa élection si yooyu dafa mel ni foog ab réflexion boo xam ne dañ koy def waaye honorable balaa loolu ñu dalal la gannaaw bi ñu la dalalee ñu waxtaan ak yow rek élection Gambie bi passé na si jàmm ak salaam ñu bari ñu doon expect ne coow dina am yàlla def na coow amut yow gannaaw bu élection bi passé lan moo nekk sa gis-gis si général yi ci élection pre-elections during elections ak post-elections période bi nga xam ne moom moo am ci réew Gambie ak recognition bi nga xam ne Gambian elections yi am na ko ci international yi. jërëjëf Omar wax nga dëgg balaa élection bi di start wala bu ñu duggee si campagne bi wala balaa ñuy duggee si campagne bi wax bëri woon na torop coow bëri woon na torop am na ñoo xam ne sax ñu ngi wax ne élection bi dafa bëri fitna élection bi dafa bëri wax waaye sant yàlla Gambia moom coow moom daf day am waaye ñun yëpp mbokk lañ because ñun we are intermarried because soo xoolee yeneen dëkk yi duñ dee intermarried seen yeneen regions yi ak yeneen regions yi duñ dee sëy tribal yi tamit daf day am ba pare soo ñëwee tamit affaire yi religion tamit daf day am waaye ñun suñ loolu amul fii ñun da nga dee gis koo xam ne sa jëkkëraa jabar bokkuñ benn religion da nga dee gis jëkkëraa jabar bokkuñ benn tribe so at the end of the day because ñun suñ kilifa yi dafa am lu ñu fi bàyyi su fekkee ne tànk yooyu lañ jël rek kenn du dugg ci coow dañ koo def ak kaf foo
ree dañ ñu passé campagne bi ak nu mu tàngee woon yëpp ak nu mu métti woon yëpp dégguloo élection de xew bi moo am fii xeex moo am fii even koñ yi sax ñun suma naka tudda man suma koñ am na idée yoo xam ne sax maa ngi nekkuñ di sympathie waaye xam nga doomi aadama the most important thing moo nekk in life looy dugga rek nga dugga si xel soo Gambie ñun yàlla daf ñu dimbale su yow soo bàyyee yoon sax kilifa daf laa oo mu ne la lii loo def nii jàll ak yoon soo ñun loolu lañ fi xam ba pare élection bi campagne nañ jeexal nañ campagne bi gis nañ sax yeneen political party sax dañ lay tase foo kaf ree léegi sax ñuy resante ay loxo di waxtaan so loolu mooy Gambia ñun loolu lañ fi fekka ba pare si loolu la ñuy yor tam waaye mooy bëri rek waaye at the end of the day dara du xew élection jeex na coow bi bëri woon na after results yi tamit am na ñoo xam ne xam nga they are not satisfied with the results waaye am nañ luwa boobu noonu because soo xoolee fii nit yi dañ di wax government dañoo nekk government dañu war a laajte suñu bopp ñun ñooy government président ñoo ko dee fal député ñoo ko dee fal councilor mayor ñun ñoo ko dee fal so ñun ñooy government ñun suñu bopp. honorable wax nga fi affaire yi élection si ak affaire yi ñu bokk a bokk parti léegi tey ñu jubluwaat si beneen élection again yow lan moo nekk sa intention da nga fas yéene taxawaat doon kansilo wala bii yoon da nga fas yéene égaat di laada because am na ñoo xam ne suñu nekkee kansilo next election suñ saño dañoo nekk député wala ñu nekk leneen lan moo nekk sa intention towards this next coming elections. wax bëri woon na man suma area because dañ ma bëgg a taxawal député. Because soo xoolee Gambia after 2016 election we have a youthful parliament living parliamentary lañ am soo xoolee suñ député yi I can say 65% bi yëpp. waaw balaa nga sori dañ la gaay nga ne gaay dañ la bëgg a taxawal def la député. waaw dañ ma bëgg a taxawal. sa gaay yan mooy sa gaay gox bi wala gaay UDP. non suma gox am na ñoo xam ne sa bokkuma gaay parti sax. waaw approuve dañ ma. léegi lii am from that meeting dañ ma ñëw fii straight. waaye ma foog yow ñi la tànnoon ñoo tànnoon Alaaji Darame def ko député wala the same people ñoo bëgg a ceeb Alaaji def waaw dëgg la bugguma si sori tey receive nañ lettre ne bu ñu doon def suñ meeting receive nañ lettre ne Alaaji mu ñoo sant di gërëm waaye mu ne moom du mun a taxaw si élection bi ba pare balaa Alaaji moo leen jox lettre boobu waaw moom du taxawaat waaye waxtaan nañ si waaye loolu bëgguma si sori because waxtaan boobu noonu tamit xam nga dafa am. boobu breaking news la sax yaa ngi ñoo jox news boobu for free so Mr. Ba we can take that as breaking news. receive nañ la lettre because man since 2016 ñu tànn Alaaji man maa nekk di secretary to the selection committee 2016. At the time I was not even 30. I understand so this buñ nekk di def selection tamit buñ la ci Alaaji mu ne du taxaw. Well, at the time this was verbal, so they mu put ko in written, then mu issue ko, so suñ selection committee bi tamit gars yi approve nañ ko. Why we consult him first because dañ tax kilifa yoo xam ne dañoo dem ñu waxtaan ak moom ba still now dafa interest or not waaye yàlla def na mu ne xam nga he is not interested anymore. maanaam du taxawaat waaw du taxawaat waaw. so meaning moo tax yow léegi you want to climb di laada sa gars yi ñoo la bëgg a climb di laada pour nga nekkal leen seen député. non xalaat naa woon foog naa ay 2 to 3 weeks back. waaye dama bàyyangu ma jànga still now maa ngi jànga because but you don't have time yeah I don't have time no lu ma nekk di wax honestly soo xoolee right now di politique strength bi nu mu nekk di demee nii ok man right now council bu ma nekk honestly that was the first naka tudd office boo xam ne big office boo xam ne liggéey naa si so ba pare am in a various committee yu bëri yoo xam ne maa fa right now dafa am liggéey bu ma start jeexut so man si man dama feel na like dama war a complete liggéey boobu noonu balaa ma jump to the National Assembly waaw. Kawsu, as a resident of Ibo Town, are you satisfied with in this case man laajte wu ma la comme as a colleague here dama la laajte as a resident of Ibo Town here are you Ibo Town and Joshua are you satisfied with Habib's work so far bu mu nekkee council at the council representing the grassroots ndax you are satisfied with him so far.
Satisfied in his job mun naa ko def in two folds because dafa 100% yes amut but 100% no mënut a am fenn li tax ma wax loolu mooy because soo xoolee council 2018 ba li nga xamante ne moom mooy 2022 du ñu ngi am 1 year to go that is 2023 dafa am li nga xamante ne moom mooy luñ inherit xëj na as an administrator du bëgg a dugg si yooyu noonu ou as a politicien du bëgg a dugg si yooyu but so evaluate from luñ inherit ba fuñ nekk tey a lot has to be done but also di nga leen nangul ne am na yi nga xamante ne moom mooy strive nañ fa lu tax ma ne soo xelaatee luñ inherit may parce que the best way nga mun a evaluate somebody mooy da ngaa xool fan la dooree then soo xoolee fu mu dooree su fekkee dafa starté at zero then it's obvious he's going to pick up from zero and move but to start at minus he has a long way to go and unfortunately waxuma lii because honorable mu ngi toog in fact I am closer to ñu fa nekkoon than moom but he inherited a minus like minus zero local government representation honestly am na li nga xamante ne moom mooy bu mu ñëwee gis nañ mu def ko mooy the first thing for the first time man depuis suma bët bu mu ibbeekoo and su ma ne suma bët bi mu ibbeekoo ñu ma xam ne depuis 1996 maa ngi involved in election but from 2001 maa ngi actively involved in elections and depuis 2001 councils yu daan am foofu noonu si at suñ side more or less ward development committee daf daa nekk tànn bu la si neex ou tànn ñoo bokkal political party and then way back amoon naa benn personal waxtaan ak moom because we have that relationship and then ma ne ko ne I will congratulate you for bringing all your competitors or in fact our colleagues that you contested I don't like using the word competitors dañ amoon ñoom ñëpp benn objectif ñu contest together yàlla denka ko ndam li mu asiwaat leen and then work with those people li ma wax si télé la and then ñi ma koo waxal tamit ñu ngi fi yàlla def na Cham is still here in fact bëgguma name names but all of them are here let me use that word so loolu noonu is an achievement bu mu def however soo ñëwee si man boor bu ma dëkka Enibo Town ñun am nañ problems with mbalit issue bi and we are not satisfied simply because luñ dee gis dañ dee gis li nga xamante ne moom mooy mbalit truck bi muy def collect certain areas ñun suñ boor doo fa dee agsi and all those are issues yi nga xamante ne we are not satisfied and then I don't have the capacity to speak generally on the people of Ibo Town waaye man side bu ma dëkkee boor boobu du fa dee dem naam dinaa confirm ne certain areas yi mu ngi faa dem amoon nañ some issues like nawetaan bi nga xamante ne waroon nañ koo organise diggante Ibo Town ak New Jerusalem moom as the ward councillor raison nañ some funds ñun si luñ jot a dégga COVID-19 bi mu ñëw xamaguñ xamuñ what was the outcome because suñ bàyyee xel 2020 dañ stop on all those issues and then Ibo Town dafa am benn field bi nga xamante ne moom lañ am call Paki Jola almost ñun ñëpp or most of us even suñ mag yi they grew up playing in that field so foofu lañ amoon that opportunity pour mu xew waaye xewul so moo tax ma ne su ma ko doon average out of 100 honestly dinaa ko jox 50 but the other 50 dinaa ne dafa am deficiency si nga xamante ne ñu ngi fa te xëj na moom mooy nekk the best person to answer but dinaa ko seddale tamit dafa inherit local government council bi nga xamante ne it was extremely loose loolu moom mun naa ko seddal. loolu am na solo baaba affaire funds I think dinañ si gën a yaatal bu baax a baax because affaire funds tax na ba yaakaar naa ne KMC tey seen affaire ñu ngi koy waxtaanee bu baax a baax si dëkk bi xam naa ne yaa ñu si gën a mun a xam dara parce que yaa ngi liggéey ci council bi recently. liñ wax si affaire council bi bari na honorable. waaw balaa ma ñëw affaire council I think ne daf si dee baax at times tamit pour ma mun a man du ma dee man suñu ma laajtee ban liggéey nga def Jusong Ibo Town man dama dee wax ne am na the right guy to answer that question fa naa ne suma électeurs yi ñooy answer waaye honestly soo xoolee. man lu ma def Jusong Ibo Town benn council musu koo def because man bu ma doon ñëw benn moto amut foo xam ne dañoo collecte mbalit amut soo xoolee tamit illegal dump site yi bëri nañ. waaw ne bu soo ne benn moto amutoon gars yi dañ laa wax ne yow andiwuloo moto bi. non moto was my initiative. non xam nga mbalit projet bi moto yi fa nekk di ñëw. dañoo wax ne moto boobu yaa andiwuloo ko boobu tamit taalib mun naa wax ne projet am la moom moo ñëw initier projet bi ba moto yi ñëw si dugga si gox-goxaan yi di jël si projet di jël si mbalit yi. lu ma la bëgg a yëgal. waaw comme lu ma la wax mooy directly gars yi mun nañoo bañ ne nekkul ne yow yaa andi moto bi muy leen di buubal. waaye dinaa mun a comme lu mu mention nii the issue of the illegal dump site wax na ko. xaaral ma wala dama leen bëgg a dimbale please soo xoolee this mbalit project. Mayor, dégg la mayor is the mayor
why I initiated this project. You can ask any sitting councillor right now because lu ma def Jooson Ibo Town ñu ñëpp xam nañ naka la mbalit dee sonal nit yi amuñ septi MTA soo demee nawet soo capee ndox yi dee bëri after nawet sax because of nit yi duñ dee mujj seen sekowe ok dama ñëw si mayor ak proposal ma ne ko ne look Lord Mayor ma ne ko ne man I have a plan for my area mu ne ma ne what is the plan ma ne ko ne ñun septi MTA bi ko ndox mu ngi bëri fu nekka moto mu ngi jafe ma ne ko ne why not ñu def PP with one of the private sectors pour gars yi bu dimbale ñu moto ñun suñu woor suñu collège den dinañ fay ndanka you know even balit sax mun nañ koo def then mais 2 days time daf ma ko mu ne ma ne Habib mu ne ma ne boo ma waxee lii dama doon xalaat in a broad way waaye foog naa ne mun ngaa ñëw suma office bi discuss it moom den ma delluwaat si office am ñu discuss ko buñ ko discussé den mu ne I think it's a good idea man tamit lu ma si def instead of ñu def ko sa woot rek why not naka tudd ñu def ko si woot yëpp you know that's why de bu ñu doon launch man maa waxoon man dama wax I was one of the councillors ñoo xam ne dañu wax because this initiative naka tudd si man la jógee. Mbali project bi. yeah it's my initiative. yaa understand ok lu gën a am solo even though dëgg la mayor is the sitting mayor mun na moo jël crédit bi waaye council moo pass resolution council ba pare man bokk naa si ñoo xam ne dañ vote for this PPP you know end of this year rek dafaa jeex wala maybe June mu jeex dañoo fay yëpp because right now fay nañ about 70% you know almost 30 to 35% moo des pour ñu own truck bi fully because PPP lañ def with espace moto you know so right now da nga gis ne loolu yëpp xalaat bu rafet la because nguur xalaat bu rafet moo doon yóbbu nguur ak jëfin because soo xoolee illegal domicile even malaria you can go to malaria control office dañ laa wax ne malaria dafa drop biir Ibo Town nekkut effort bu ndaw xam nga ay certain things yoo xam ne nit yi dañ ko dee gis waaye effort bu bëri moo si def even di committee level gis nañ fi am na benn time boo xam ne di mbalit li fi ni sax GPPA sax dañ Leeral document you know dañ def lot of sacrifice at times pour ñu make sure ne this mbalit project ay naka tudd this mbalit project is successful soo xoolee Ibo Town comme kaw su lu moo wax ni dëgg la ñun still now dama dee compli dama dee wax nga ñun Ibo Town ñaari moto lañ soxla because Ibo Town Jooson is the biggest ward can you imagine from GT Bank ba Jimpex yëpp Jooson ward la dem ba si géej bi is the biggest ward soo ñëwee fi KMC so right now sax ñu ngi wokkoon projet ay am nañ projet boo xam ne this tricycle dafaa dugga si nit yi because am na area yoo xam ne moto bi du fa dee mën a dugga ki man bu des di fa soo demee baadaale area ak certain area because of seen koñ yi dañ tuuti moto bi su demee fa rek léegi daf dee dog weeyaay nawet yi nii so léegi ñu ngi ñëw with mécanisme boo xam ne projet bi already nga approve nañ ko so léegi ñu ngi war a start procurement. so yow mu ngaa wax ne léegi la see Mali project bi dafa successful. yeah of course I mean Mali committee xam naa xaalis bu ñu dee fay xaalis bu ñu dee collecte recruitment bi yëpp man maa ko def am di chairman of. waaye Mali project bi moo war na fond boppam waaye right now understand ne NAWEC KMC ñoo nekk di fond Mali project bi. when Mali project bi moo waroon a fay staff si. you know moo waroon a fay moo waroon a fuyal boppam moo ñi fay liggéey tam moom moo leen war na fay but it's like right now KMC moom moo nekk di def loolu yëpp so loolu su dee loolu moo fa am kon dafa mel ni project boobu dafa fail. but yes still Mali project bi project boppam la Kawsu in this case Mali project bi project boppam la. Omar y a certain technicalities yoo xam ne foog nit ñi xam ko. ñun dañ design suñu project den project bi ni ñu jaay ko da ngay understand so council suñu électorate si lañ nekk di naka tudda pour gars yi seen difficulté si nii mu wàññi so council si boppam mooy this project council is the face of this project. waaye xam nga project bi is separate dafa uute ak KMC bi nga nekk di wax noonu right now. although KMC yéen a fa nekk but project bi aside la nekk dafa uute ak loolu so su dee right now den ne mbalit project bi dafa ñëw te xam ne loolu moo war a defal boppam because loolu lañ expect dem nañ ba léegi mënatu la def loolu you cannot call that project a successful one Kawsu. well I will disagree back to disagree lu tax ma ne I will back to disagree mooy ne project bu nekk dafa am lu ñu wax like its primary goal mooy ne project bi dafa ñëwoon pour
minimize. I will not use the word stop because lu tax maa ngi use the word minimize ba léegi illegal domiciles ñu ngi continuer di exist waaye dañ ñëw pour minimize li nga xamante ne moom mooy waste management issue bu fi xewoon and then so far so good soo ko assessé based on that am na li nga xamante ne moom mooy achievement bu mu am generally dina disagree a little bit ak honorable mooy ne bu ñoo ñëw tractors mbalit amut woon collection non tractors yaa ngi fi woon amoon na tractors yu fi nekka it was more of a problem of coverage duñ daan reach li nga xamante ne moom mooy den targeted coverages and then lu tax maa ngi wax li mooy both as media ak as ñi nga xamante ne ñoom ñooy politicians ou administrators dañ war di jox nit ñi adequate information am na ki nga xamante ne mu ngi toog somewhere moom in 2018 in 2017 in 2016 amoon na mbalit bu daan ñëw di collect and those were not private council lañ jógee woon they were tractors and we all knew ne amoon na time they were here so loolu noonu man I knew very well ne mbalit project bi am na a very big impact bi nga xamante ne am na ko in minimizing li nga xamante ne moom mooy waste management problem suñ fi amoon however am na certain issues yi nga xamante ne bu yàggut maa ngi jógee ko Ibotaan si géej bi léegi in fact sax si géej bi is the other illegal dump sites yi nga xamante ne ñu ngi ko create and then probably use opportunity su fekkee honorable yëgut ko ak ñi nga xam ne ñoom ñooy other councillors yi su ma xamoon ne we would get to this I was going to present the footages léegi suñ géej bi si boppam foofu lañ nekk di sotti mbalit so but he raised part of those concerns. Is it the road network moom moo baaxut what can council do mu ne already they are coming up with li nga xamante ne moom mooy another plan that is the issue of tricycles ñu dugg foofu noonu di ko jël but also there is other issues yi nga xamante ne tamit war nañ ko put into consideration Omar mooy ne mbalit project bi ba léegi Gambian si wala people of the municipality amuñ si di adequate information bi nga xamante ne moom lañ ci war a am and then honorable nga bokka ci li nga xamante ne moom mooy comité bi foog naa dinañ am solo trop pour nga leeralal ñu lu tax ma wax loolu mooy mbalit project from day one dafa bëri woon ay controversies du mel ni li nga xamante ne moom mooy waroon naa fay tax waroon na fay tax man li ma si waxoon mooy nekkut KMC number plate kon waroon naa fay li nga xamante ne fayeeku because suñ xoolee number yuñ ko jox ak like private number plates yi nga xamante ne we know ne they are not under council so all those issues dafa nekkoon mbir yi nga xamante ne mbir yu ñu waroon a bàyyi xel la léegi nii the issue of staff si yu ñu leen a fay man nangu naa ak pour staff si ñu fay leen because lu xew mooy project bi it is directly under the auspices of li nga xam ne moom mooy KMC and KMC as the regular institution ñoom ñoo mun a jël nit yooyu ñu liggéey either on contract or on appointment days because ñoom ñoo mun a terminate li nga xamante ne moom mooy seen appointment bi by the end of the contract council door na ñëw evaluate ñu won ñu did they make a loss or did they make a profit gannaaw buñ fayee loolu noonu but generally for the fact ne suñ dependé on what honorable councillor is saying ne am nañ pay nañ about 70% it means te ñëpp xam nañ ne suñ paree ward bi moo ko moom naka la ko ward bi di moomee su fekkee ne it is entirely the ward then we will call it an achievement. non si affaire yi leeral yooyu ne nekk sax because nga suñ ne fay nañ around 70% ba léegi nit ñi bëgg nañoo am evidence pour wane daal fay nañ around 70%. so honorable xam nga affaire yi mbalit projet bi moto yi buñ ko jëndee coow bu mu jur dafa bari woon dañ ne woon moto yi sax li ñu ko jëndee sax dafa ëpp actual price bi so lan moo taxoon yéen génnewu leen wax nit ñi ne lu moto yi lii lañ ko jëndee in fact sax kayit yi ñu ngi nii woon ko askan wi parce que gisuma dara luy tere council génne ne kay Gambien yi dama ne kayit yaa ngi nii comme léegi ñëpp ñu ngi koy coow kayit yaa ngi nii lii lañ jëndee moto yi te si diir bii nii moto yi dinañ fay seen boppa su ko defee askan bi dinañ ko moom boot lan moo tax loolu amul ba tey jii ñu ngi sos ay commission ba bëgg a gestuwaat say affaire yi lii di moto yi lan moo tax yéen def leen leeral depuis si beginning bi. yeah Kawsu xam nga at times I blame the journalists how they disseminate information. Okay. Journalists are always to be blamed. Yeah, honestly. Yeah. Because soo xoolee ñun dañ buñ lancé suñu project bi dañ wax ne the costing of everything it truck ñun jënduñ truck bi Express moto ñoo dem China ñu naka tudda ñu jënda truck bi waaye bu ñu doon dem dañ dema foog naa 3 members of the committee pour ñu seet truck bi ndax jar na ko moom xaalis bu mu nekk di wax so ñu xool ne su ko compare fii with the new compactor because ñoo xam ne dañ dëgga living truck bi sax soo jafee ba léegi truck bi mu ngee daw mu ngee dugg Ibutaan mu ngee ñëw ba léegi kon nga xam ne dañ ko manufacture dañ consider buñ ko doon manufacture dañ consider road networks yi baaxuñ yaa ngi understand they factor all those things there so ba pare soo xoolee the size of the truck du dee nuroo benn truck fii Gambia fii compactors yi yaa ngi understand so loolu yëpp dañ ko factor so buñ ko factor all those things
then ñu seet ne lii jar na ko xaaral moo la ñun sa initial stage buñ Mouhamed Dia ñun sax tuuti sax mu cancel programme because naka tudd mu cancel PDP bi because luñ ko wax ñun dañ ko wax ne ñun we are purchasing these things for our people because pour ñu naka tudd wàññi suñ wis because soo xoolee Bakoteh Dome site right now mu ngi naka tudd mu ngi fees ana Bakoteh Dome site léegi la start di fees because léegi mbalit yu dee xam si biir dëkk bi yëpp mbalit yooyu noonu léegi yëpp Bakoteh Dome site la day nekk ok ñun di public loo tax ma ne at times bu journalist yi ñoo dee bañ a joxe information because council seen sitin si nii every journalist or even the public mun na ñoo dem clerk of council ñu ne ko ne dañ bëgg a information boo xam ne general council bu ñu doon pass this mbalit project information yooyu yëpp mu fa so information boobu noonu dinañ make sure ne ñu jox laay because public office la it's not our personal office so any information boo bëgg a da nga koo am clerk of council dina la ko jox just looy def rek nga dem foofu noonu mu provide la all the information ok kaw su tamit mu doon wax affaire yi jéej bi di Dome site ñun lu ñu def because I think there is an agency responsible for our environment and environment is everyone concerned nekk nga living council nekk nga journalist nekk nga reporter soo demee si our marine moo nekk di river line from Bakaw down up to Fajikunda area all the river lines are polluted what is environment are they doing their monitoring and these things are budget is in the national budget come on because most of these government agencies they don't even have a use because so ñëwee national budget balaa national assembly di pass budget nii yëpp seen routines even they are monitoring everything yëpp mu ngi si budget bi lu tax duñ ko dee implement xaalis bi fu mu dee dugga soo da nga ñun luñ dee def soo demee Ibo Town ba daal most of the time sax ñun sax dañ dee call environment officiel pour ñëw foofu noonu ñu waxaa nit yi last time jàppoon na am dis si yu bëri borom kër yi te ñoo xam ne ñoo dee fi foofu noonu kër dañ fa dee dem borom kër yi te ñoo leen dee wane dañ bëgg ngeen tuuti mbarit waaye over this is dangerous waaye ñoo dee dem foofu ñu sànni fa soo tebee fi boo dee bridge bi noonu diggante tali ni ak Ibo Town bridge bi dafa am benn kër bu fa nekk kër boobu noonu yëpp dañ ko backfill mbalit ba pare is dangerous and we as a local authority ñu luñ dee def dañuy administration bu noonu waaye dañuy jël commitment even one of the biggest illegal dump site bu nekk naka tudd si boori bridge bi ay tried man bu ma ko doon clair da dump site depuis bu ma nekkee xale la so bu ma ko clair léegi am na 5 kër boo xam ne mu ngi fa right now dañ fa it by then nekkutoon lifin naka tudd kër waaye léegi c'est résident si boori géej bi yes si boori géej so buñ ko dressé ñu lifin ko man dama jëj fa benn dee laa fa dem ma feegaa ñu ngay bil ma dem foofu noonu ma fexe am nañ seen kayit yi mais ma ñëw si loolu because foofu noonu man investigation bu ma doon def ñu ngi ñëw woon ne council am nañ li nga xam ne moom mooy planning unit bi am na li nga xamante ne moom mooy director but loolu noonu yaakaar naa ñoom tamit dañ si am yoon because that is exactly lu ma gis mooy ne dëgg la NEA has a role physical planning has a role but council has a role because local government councils lañ ko tuddee so you are closer to the council and then not as per the councillor but I'm referring to council as a complete complex bi nga xamante ne dañ am responsibility bi te the department of planning at the council am nañ a budget so if he talks about the other budget in other lines ndax yow more specifically yow sa domaine nga xamante ne yow yaay chairperson bi nga xamante ne yaa amee wàlli employment ak li nga xamante ne moom mooy others it is important tamit pour ngeen evaluate some of those issues so even soo fa demee as a councillor but am nga another powers bi nga xamante ne waroon nga koo use as the chairperson of li nga xam ne moom mooy appointment committee bi nga dem engage ko because whosoever is the director is an appointee of li nga xamante ne moom mooy di that place te nekkut di old mbalit boo yi nga xamante ne moom nga clair léegi down to li nga xamante ne moom mooy géej bi even ndox bi sax fu mu daan jaar si gannaaw baameel bi foofu tamit very recently about 3 Fridays ago maa ngi fa jaar léegi foofu noonu tamit ñu ngi faa bil te kooku mu ngi backfill so what you going to expect is next rainy season flood dafa bari
And then people going back to complain to the council again. And then the council has a responsibility, physical planning has a responsibility, national environment has a responsibility. Yeah, council. Xam nga dëkk bi. Ñun ñoo bokk dëkk bi. So dëkk bi ba pare soo xoolee most of these government agencies are created by the act of parliament. So they have functions. I think it's the National Assembly Select Committee. You can go to Director of Planning or Planning Department. Dañ la jox request, lot of requests yoo xam ne even suñu road network yi dañ dee binda agency ba sona duñ dee ñëw. So ñun léegi sax à times ñu dee def ñun suñu booba ñun council ñun ñoo dee dox ba foofu noonu pour ñu wax leen ne waaye ma ne kemoon yéen a ngi ignore these things waaye dafa cause problème every nation soo xoolee dëgg la dañ dee clear the drainage ak lifin suyu noonu waaye flood bi daf dee gën a am daf dee wàññeeku rek waaye daf dee gën a am because lu tax muy am na nit yi fu ñu setul foo xam ne is not a resident ba pare government waa na ne soo demee NDMA extension kenn warut a digga behind the extension waaye léegi extension behind the extension sa nit yi ñu fa fees so suñ demee foofu noonu ñun as a council ñun suñ power dafa limited because there are certain lifin yoo xam ne nekkul council moo leen dee jox kayit di physical planning they are involved yaa ngi understand am na area yoo xam sax man sax dem naa benn time sax ma ne suñ rates manager ma ne ko ne bul nangu ñii ñu fay rates because ñii suñ fayee rates pour ñu dëkk foofu noonu dafa mel ni loi moo leen ko jox daf ko legitimize exactly so ma ne gaa ne lu ñoo def léegi ñii bu ma ekkatee that campaign come on man billahi there was a big fight between the people yoo xam ne ñoo dëgg si di ñëw suñ kër every day di appeal ma ne this is not me loi bi lii la wax ba pare National Assembly Select Committee for Environment man maa leen binda gars yi ñëw foofu noonu am na benn time mos na ñëw fa 2 years ñu faa ñëw if you ask honorable for how to go Silla Ousmane Silla woo na ko several times mu ne ma ne councilor this area is not for resident mu ne ma ne but people are settling there illegal. So now lan moo nekk seen final decision bi si affaire foofu da ngeen a seetaanee noonu gars yi because amu leen coordination bu dox seen diggante ak central government or. No, of course there should be a coordination xam nga nekkul ne xam nga if there is no coordination between the central government and the local government only the taxpayers suffer. Central government as an individual central government is not an individual and local government nekkuñ individual. So we should look the interest of our electorate. ñoo dee sànnil président bi carte ñoo dee sànnil councilor bi carte ñoo dee sànnil mayor bi carte ñoo dee sànnil national assembly member bu carte so a lot of things yoo xam ne environment there is come on we have a full ministry responsible for environment and ministry responsible how to call it agency responsible for environment ñii yëpp su fekkee ne def nañ seen liggéey bi and none of these agencies or ministry they have directorates at council these are lapses yoo xam ne national assembly dañ ko war a address because suñ ko addressut si problème bi lañ ñoo musa dikka dañ ko wax rek waaye at the end of the day there will not be foog national assembly select committee gars yi will function fully if not most of these agencies are not functioning. ok honorable léegi nañ dem seeti ji environnement bi am na solo li nga doon wax noonu bu baax am na solo parce que ñun sax defoon nañ ci ay gestu nit ñi fa dëkka nangu nañ ne nit ñi war a ñoo mën a dëkka foofu parce que bu nawet jotee loolu problème bu bari la moo jur nañ wax ci affaire yi scandale bi am KMC right now because wax ji bari na jur na wax bu bari ki dem ak ñëw am na xëccoo am na seen diggante ak ministre bi lan moo nekk sa opinion si saaga bi ci boppam yëpp lan moo nekk sa opinion nag gom nga ne ministre bi taxawalee commission bi li am la ndax liñ tuumal tamit KMC la am na parce que tuumal nañ KMC ne dafa am corruption bu bari bi nga xam ne moom moo fa nekk joxoon nañ fa baaraam ñu bari waaye lan moo si nekk sa yow sa opinion. Omar dëkk bi dafa am loi. waaw loolu dafa leer. waaw mais is answerable to the electorates ñu ko elect councilors they are answerable to their people likewise National Assembly and the president the authority and the power buñ ko jox president National Assembly helping to implement it and local government soo ñëwee local government structures yi dëgg la
luwaay yi dañ bon waaye luwaay yooyu lañ nekk di dox foog ñu respect di acte ok ñun njuuj njaaj bu mu amee woon ñun ñoo binda ministre inform leen about CEO dafa involve dafa jël loan mu guarantee council without coming to general council yaa ngi understand so ñu bind gaay pour gaay investigate di matter anything loo xam ne dafa went wrong because you cannot ñun has the mouthpiece of our people and the CEO of our ward ñun dañu war a make sure ne taxpayers lu ñoo fay ñu safeguard ko ba pare ñu protect ko ba pare fu moo dugg tamit dañu war a xam ne fii fu óor la why you are guarantee yow si CEO amuloo da doole general council rek moo am doole pour garantie banque moom mu fooj ñun after buñ ko amee si lañ ko laaj lu tax nga def loolu noonu lu mu admit wallahi di apology letter was there muy council def nañ ko si social media yi mu ne accept na ko and he take the responsibility accept na ko you understand because ñun foog ñu woon loo xam ne loi bi doole boobu la ñu may because duñ dem foofu noonu ñu ne dañoo back CEO because of ne ay dañ ko xam wala ñu ngi liggéey déedéet loi bi waxul loolu noonu foog ñu follow law bi ba pare ñun loi boobu noonu di local government act and the constitution loolu la ñu waat law so foog naa ne ñun yëpp we are good Muslims and Christians xam nga and if you look the 90% of our council are under the age from 28 ba 35 you understand so ñu seet these things ñu lii duñ ko mën a nuba yaa ngi understand. waaye affaire yi député mayor bi da ngeen ko nëbboon kawsu xam nga affaire député mayor bi yaakaar naa dañ ko noppee woon ba Freedom newspaper bu mu break story bi c'est la Talib and his people génn si ñëw you know they made clarifications. xam nga su ma la explain history bi yëpp doo mën a understand ok lu ñu def moom bu ñu ko bindee loolu mu accept loolu noonu yaa ngi understand so general council ñu pass naka tudda ñu recommend to mayor ne dafa war a go to administrative leave ñu investigate ko so mayor bu ñu ooyee moo ñu ko ñu ne ko yes dafa war a dem to administrative leave then we will write to the police pour ñu investigate all these things yëpp bu ngay dem ci suuf so obviously am na ñoo xam ne xam nga fekk ñun waxtaan nañ si because ñun suñ ko amutoon kenn du ko xam because we inspect at times that is our role as a committee pour ñu xool gars yi mba things yi mu ngay dem normal war a nekk di normal and if you so let's say yow nangu nga ne corruption am na KMC te require na pour ñu sampa commission boo xam ne dafay def ay investigation commission duñ ko dee sampee noonu naka lañ ko war a sampee loi bi lu mu wax commission loolu lañ ko dee sampee if you go to the section 151 section 1 2 3 daf ko explain come on it's not nekkut words yoo xam ne sax mun nga ko wane it's difficult to understand wala dafa am interpretation boo xam ne lawyer moo la ko war it's clear come on ku nekk mun na koo understand yaa understand ñu ne njuuj njaay su fekkee report nañ ko council even the public sax yow tey as a citizen of this municipality mun ngaa toog nga accuse council dara nga am sa evidence nga binda to the ministry or to the police xam nga ministre bi lu mu war a def dafa war a consult council mu si ak bi 5151 mu si ak bi ministre bi dafa call council mu seet mba mu wax leen ne lii la ñu wax lii ak lii mba dégg la wala dégg waaye dama bëgg a ngeen régulariser ko loi bi loolu la wax ma nekkuma loi bi yaa ngi understand lu su fekkee ne council they don't regularize it then minister dafa general council and he will be the chairman of that sitting mooy nekk chairman bi mu point out irregularities yoo xam ne yëpp xew na then from there su fekkee ne loolu dëgg la am na dëgg council will pass a motion 1/3 of the council members then suñ ko approuvé then dañoo binda to the secretary general wax leen ne lii ak lii mooy xew waaye all those processes are not exhaust rek nga bëgg a jump rek set naka tudda nga bëgg a set committee let's no have to be frank no understand I think honorable fii nii what happened loolu moo warant loolu mënut a am yow looy wax ni mooy su fekkee ne
either like a resident or citizen moom moo gis irregularities mu wax ko. In this time around it happens in the reverse. Council seen boppa ñoom ñoo feel ne irregularities dafa xew ñoom ñoo oote an emergency council meeting. It's obvious ne kon mayor bi moo ko chair, not this time around minister bi mu chair ko. When the mayor chaired the li nga xamante ne moom mooy general council meeting bi ñu pass li nga xamante ne ñu agree on resolutions ñu pass the resolutions. So stage 2 bu mu wax ni xew na and ñan ñoo ko def is the council. The unfortunate thing mooy probably ñoom bu ñu doon pass resolution dañ ko xoolee woon from one angle mooy ne nañ gestu li nga xamante ne moom mooy Sainabou Martin Sonko, that is the CEO, ak irregularities yi nga xamante ne ñoom ñoo xew. ñu dem bu mu àggee to the local government council minister moom in fact it went to the local government service commission mu ne leen ne procedures bi nga xamante ne moom lañ use boobu moo wrong loolu moo asi woon that back and forward dem ak ñëw yu dul jeex. So ñoom procedures yi ñoo wax ni ñoom at council they did it for the minister already because they went in and called for a general council meeting, they sat at general council meeting, they passed resolutions at general council meeting. ñu dem ba fi nga xamante ne moom mooy di local government service commission ñu jóge ko foofu am police yi nga xamante ne ñoom ñoo def di investigation. Kon the outcome of that investigation according to write up bi nga xamante ne moom la ministre bi asi honorable mu ngi code benn part of the local government act 151 115 that's 115 mu ngi foofu noonu 148 C 148 A mu ngi foofu noonu 47 rather mu ngi foofu noonu 148 mu ngi foofu. So all these are issues yi nga code na ko kaw su waaye numbers yi la ma waaye waxul ma wóor si lan la wax. waaw xam nga yooyu yëpp dañ ko ok non benn li nga xamante ne moom mooy responsibility ministry bi not the minister responsibility ministry bi ci li nga xamante ne moom mooy council si waxut council but the councils mu ngi foofu noonu and then minister bi mun naa sukkandiku si the outcome of the investigation based on the recommendation bi nga xamante ne council ñoom ñoo ko pass at a general council meeting. Minister bi waratuta mun a ñëw mu toogaat mu ootewaat beneen general council meeting. non council déedéet lu wax wóolu non déedéet council ñoo pass resolution am I right? non let me come non waaw loi waaw nekkul ne loo ko bëgg nga dee interpréter loi bi lu mu wax xam nga process la it's a process. yes commission duñ ko dee establisher noonu. non ñan ñoo set up non dama la xanaa kon yow léegi da nga bëgg a wax ne honorable Moussa Dramé dafa am ku móoroo ba si seen council bi. yes Moussa Dramé man suma woon Kawsu is aware of it. Kawsu yëg nga ko. yes déedéet I am aware of something I am aware ne su ko waxee. Moussa Dramé jox na land vast land to his cousin suñ area jigéen ñi naa ko yëpp joo soog Ibo Town most of the buñ génnee ñu dem moo tax mu stop loolu. Why he don't set commission? One of the chairman uses office to have sexual gain. Why this doesn't warrant him to establish a commission for that? Why come on? Omar, we will no issue of allocation of land. You are saying Moussa Dramé is corrupt and you are agreeing to that, but we are not agreeing to the fact that we agree to that. You need investigation. I am not saying you agreed. I am saying we agreed. No, but Omar. No, dama bëgg ñu leeralal leen honorable mais ma rek honorable please. Yow léegi da nga nekk di accuse ne comme léegi da nga nekk di Moussa Dramé is corrupt and that because he is corrupt munta investigate KMC man nekkuma di accuse Moussa Dramé. yow fi léegi nga dafa am kër bu mu jox cause na loolu la wax ni dama la waxal dafa am faction yi non dafa am coowi land bi nga xam ne jóg na ñu ne honorable moom moo fa joxe ñu ne ko fa joxe moom moo ko wax non ñu ne xaramoo la non benn tey xaramoo la man lu ma wax man lu may waxantu bi because of man Moussa Dramé mun na ma mut bàyyi wallahi I will not accuse him waaye journaliste loolu dëkk bi yëpp a koy yëg but that is dafa jox come on he gave it his cousin brother la ko jox moom admin na loolu noonu Moussa admin na ko cousin ba mun ngaa dem you ask naka tudd nga dem foofu noonu beside the school ñu faa liggéey waaw joxe na ko moom sa admin na you understand so look lu ma waaye affaire yi council lañ nekk di wax look mayor and the council members bu deputy mayor Moussa Ba can we come to this place Omar man leen laa bëgg pour ñu understand mooy council lan lañ waxoon local government ministry bi through li nga xam ne moom mooy di local government service commission pour ñu def no that is what I want us to clear am nga at times bu journalist yi doo leen dee def seen You are so honorable for that. You are so honorable for that. Yeah, okay, all right. Wow. I will withdraw the word. Waaye lu ma la wax no xam nga lu tax ma wax noonu because there are certain clarification yoo xam ne duñ ko dee def loolu tax may wax noonu. waaw waaye kemoon ñu xam nañ mos ay nu mu meloon ak léegi is different waaye we need extra loolu tax may wax noonu
waaye lu maa wax naka tudda Moussa there are certain things yoo xam ne loolu la war a put in place first because local government service commission for 8 months or 6 months tooguñ their chairman dafa resign. but you know the vice chairman man maa ko call mu ne ma ne man sa dama feebar bi time Covid last year mu ne ma ne ñun sa duñ dee ay mu ne ma ne man xaw ma si de loo nekk di woon I don't even understand it waaye after all buñ xamee ne seen chairman bi dafa resign duñ dee mit ba léegi and if you come loi bi lu mu wax this body should be independent this committee should be independent waaye duñ dee toog and the director of governance was acting as their secretary which is a violation because this committee should be totally independent so ñëwee appointments they appoint the CEO and the finance director so ñun we don't even appoint them and mayor nekkuñ ne dañu wax ne dañ xaari si council lañ jël yaa ngi understand moom bu ñu defee all this problem mu living so moo xam ne léegi dañ koo sendu administrative leave mu daw mu bindal leeta ne daka tudda am na benn body boo xam ne dañ bribe deputy mayor yaa ngi understand so bu mu waxee ne dañ bribe deputy mayor ñun ñu start suñu investigation yaa ngi understand ñu seet na that ñun we establish a panel for that and both the parties yëpp ñu ngi fa. léegi confirm ngeen ma ngeen ndax deputy mayor dañ ko bribe wala bribe buñ ko. non because kemoon fii naka tudda ñoo xam ne ñu ne ñoo bribe deputy mayor bi ñooñu sax dañ leen ñu ne bribe buñ ko kemoon Ecotec interview dem ba pare inspecteur yi sax bu ñu ñëwee that report boo xam ne nanguñ koo siya xam nga ne man jot naa information bi wane ne ñu ne yow oto moto bi ngay dawal sax Ecotec ñoo la ko jox. non xaramoo la because of that contract. man Ecotec xaramoo la man. waaw Ecotec I have no connection with them. really kemoon any scandal biiri council I detect it. yow ñu ne yow favors yi nga am si Ecotec dafa bari because sa live sax si recently nit ñi gis nañ ne dafa jékki-jékki dafa transform honorable gars yi yow léegi da nga bari ay moto. ban moto man loolu la gars yi wax ñu ne léegi da nga bari ay moto seriously council loolu la gars yi wax ñu ne honorable dafa bari moto si diggante bi gis nañ ko ba pare ñu ne yow da nga daan dem sax si council bi di seek for sponsorship pour yenn yi ñu def ko Ibo Town adeno de dañoo gis ne yow doo ko dee def so it's like corruption bu ñu nekk di wax moom moo nekk si council bi it's like emul rek si ñun doon tuumal si Sénégal di songo si député mayor bi waaye it's like dafa wàcc ba si council bi yow sax tuumal nañ la si. ok xaaral moo la man. di ñu ne yow si time Covid bi da nga doon seek sponsorship da nga daan ut ndimbal si xaalis ñu jëla koy jox pour nga yóbbul ko Ibo Town booy pour ñu def fa nawetaan waaye nawetaan ba tey gars ñu ne gisuñ ko. ndeysaan xaaral moo la dara man am the first sitting council boo xam ne ay raise fund man maa raise fund man suma account man even how ma handing over sax the former councillors mun ngaa dem I ask them of the ward development seen bank account man maa raise fund bu ma ñëwee suma first thing in office dama def la fundraising ma am dat baax bi ko di yaay compensé yi la taxe pour gars yi jënd ticket bi yaa ngi understand council amuñ baax man kemoon man. so da nga raison xaalis pour booy Ibo Town ñu def lefin ñu jox sa Ibo Town. wallahi billahi tallahi loolu am because man xaramoo la council sa naka lañ maa jooyee dat xaalis council lu ñoo def rek dañ koo dañoo meg soone xaalis bi su fekkee ne any department responsible for it that department boobu la ñoo jox xaalis bi mooy def man I will just supervise it ma meg soone lii xappul na waaye nekkut ne man xaalis daf day jox ma la non stop kii moom lu tax ñu man as a elected official man su ma nangoon xaalis di bank account ba pare council sax su ñoo fay si bank account because man for the first time I'm not a signatory because ma waxee ma ne gars yi ne man elected officials la you do not right pour man suma ward development committee am di chairman pour man ma nekk signatory our secretary and the treasurer they are the signatory to the account lu may def rek I have the receipts soo demee suma office tey suma secretary mu fa lu ma leen dee wax. so yow su ma la provide on with receipts yi wane ne yow da nga raise funds Ibo Town da nga leen oote ne dañoo def nawetaan nawetaan bi mujjee ta am xaalis bi ba léegi gars yi gisuñ ko. loolu amul. man ay raise fund ay sponsor teams man maa sponsor teams yi seen nawetaan team yi ma fay ko. how about garden yi jigéen yi Ibo Town. non garden yi jigéen yi man lu ma dee def I will make a request to the to the mayor suma jigéen ñi garden yi dañ bëgg a fertilizer environment committee laa ko adresse de moo ko yóbbu si mayor ñu approve ñu jënd fertilizer nekkul ne xaalis bi si man lañ ko dee jot man I don't touch money I'm not a signatory to none of our account council account to WDC account foog nit yi understand lii. Yeah, I understand. Do you understand that the KMC, there are a lot of reasons why
Ministry of Lands ñu bugg a sos that commission pour def gestu because when we had that interview with the president mu ne Gambians are so focused with the fact that ne dañ bugg a def gestu because of that 10 or 12 million scandal buñ tuumal Senator Martin Sonko and so on but mu ne as a government they want to investigate a lot of things because rumors yi ñu wax foofu ne yi ñu fa dégg ak yi ñu war a gestu dafa bari so ndax gëmuloo ne reasons yi doy na pour ministre bi jaar through due process mu sos commission bi pour def gestu ci council yi KMC bi nga xam ne ñoom Habib bi honorable Habib ñu ngi fa. well su ko président bi waxee dina ma surprise I just need to be very honest lu tax ma ne su ko président bi waxee dina ma surprise mooy président bi direct cabinet ministre sam taxaw ne ñu wax corruption gestuwul si so su ne dafa gestu corruptions of a local government council su ma ko doon interpret tey dama ne dafa am a hidden motive wala dafa witch hunt lu tax ma ne dafa am a hidden motive wala dafa witch hunt first bari na li nga xamante ne moo ko jege li mu waroon a gestu force millions yi nga xam ne moom lañ tuumal ne moom moo jump from nowhere mu dugga si account jabaram gestu wut ko te war na koo gestu ñaareel li nga xamante ne moom mooy diplomatic passport scandal bi fertilizer scandal bi recently li nga xam ne moom mooy petroleum before boobu noonu li nga xamante ne moom mooy land scandal si nga xam ne. so you are saying even because loolu yëpp am na waruñoo tegu KMC. non sëñ bi ñu ne bex si sa wewu tànka dégg nga président bi loolu jege na ko but I 100% agree ne ministre bi li nga xamante ne def na ko towards council daf ko war a def lu tax ma ne ministre bi li mu def towards council daf ko war a def mooy ne council ñoo binda a recommendation at council level ñu pass ko with the resolution ñu jox ko li nga xamante ne moom mooy ministre bi di si def liggéeyam su council toogee di am li ñoo nubatu de bañ pour gaañ ñu def ko kon council am na li ñoo nuba benn ñaar man suma maas yi nga xamante ne I am a resident of Joswang and Ibo Town ward but generally a resident of the municipality gis naa council ñu start fi projects yi nga xamante ne xaw ma naka lañ awardé contracts yi waaye xam naa ne xeer mooy interlocking blocks yi nga xamante ne moom lañ def si digg yoon bi xeer yooyu noonu contract bi whatsoever doyut ma because xeer yi nuñ ko liggéey du xeer yu quality gis naa ñu ngi commencé di def ay flower vase si digg yoon bi jekkali wuñ ko start nañ at abu ko mooy fu KM starté ñëw ba si boori Buruwa bi foofu la am gisuñ ñu jekkali ko raada si boori abattoir bi gis nañ from Westfield di dem towards Jimpex Road jekkali wuñ ko so yooyu noonu yëpp dafa nekk problème si nga xam ne man as a resident am naa concern but as a Gambian citizen dama am concern si wàlla boobu so moo tax man lu honorable ministre bi def nagu naa ko but su ma sukkandiku si loo ma laajte based on président bi moo ko wax dama ne na commencé béy bi si wewu tànkaam parce que liñ ko tuumal bari na te gestuwul si benn su buggee gestu bi dafa mel ni am na lu ñuul si soow bi. ok xam nga stabiliser ne commission nekku problème because lii public office la kenn du fa kenn moomut fa ba pare ñoo nekk di yow electorates ñooñu nga nekk di staff ba pare yow da nga waat ne ñooñu ngay protect ba pare seen interest the most important thing boo xam ne loolu nga war a def da nga war a make sure ne whether the public are satisfied o public bi lu ñu bugga loolu ngeen naa defar dëgg la we cannot do all mënuñoo def yëpp because problème si dañ bëri waaye the most important thing yoo xam ne loolu la ñu war a def dañu war a make sure ne ñu gëstu loolu noonu ba pare commission balaa muy am foog luwaa nañ toppal luwaa bi. honorable man lu ma jaaxal ma yéen recommendation boo leen passoon what were you seeking lan ngeen doon laaj kon. ban recommendation. general council meeting resolution bi nga xamante ne pass na ko. lan la doon laaj. ñun dañ doon laaj pour police investigate. ok ministre bi si boppam. moo stop that investigation. because from reliable source dañ ngaa wax. no I am not disputing that. no from reliable source. ministre bi dafa non loolu leen bëggoon mooy ñu gestu Sainabou Martin Sonko wala the irregularities at council. déedéet ñun dañ wax ne because lifin fu mu am moo nekk ne naka tudda seen lifin si naka 12 millions loolu bu ñu jëloon. àndut ak loi. non parce que boobu ngeen bëggoon a siiwal. waaw maa ngi ñëw xam nga maa ngi ñëw. ok ministre bu affaire gis ne investigation bi dafa start. Sainabou Martin Sonko tamit dafa binda mu ngi accuse deputy mayor ne dafa involve on corruption. but bul fàtte ne am na audio bu leak de honorable. no the audio was everywhere. loolu laa nekk di wax. maa ngi ñëw. ok yaa ngi understand so moom moo joxe dat audio mu dem viral yaa ngi understand so loolu mu xamu ne. the first thing moo nekk pour deputy mayor resign because dañ ko allege yaa ngi understand so loolu kemoon ñaata nit lañ allege nañ ci permanent secretary ak living ñu kat leen on audio they don't resign moom su bëgg du resign waaye because of moral xam nga
foog naka tudda foog ñu gëstu all this. waaye honorable la moo tax yéen ngeen commission bi commission bi ngeen. non boo ñu commi am nga. xoolal. yéen da ngeen bëgg a suñ koy sos mu jaar yoon. bëgg a direct commission non man non but commission yéen a rek def seen recommendation investigator si ñoo def seen investigation di joxe seen recommendation the ministry acted based on those. déedéet. ah non gis nga lettre bu jógee si ministre yi. non ministre bi section bu mu ko da section is wrong. non sëñ about section bi wrong fii nga quote section te waxuloo ñu lu mu firi. non Omar xam nga sooy establish dara da nga make sure ne bul def school boy error da ngay understand. et full ministry ñu ngi bind lettre section bu ñu wax ne loolu section boobu loolu la wax fekk loolu sa nekkul ci local government act bi highest office minister is one of the highest office of this country. yaa ngi understand loi bi soo ñun foofu lañ sukkandiku di ko wax ne loi bi na dem mu put house am in order mu ñëw ñu ragaluñ investigation de. même ma clearly honorable lu tax kon yéen delloo leen could you remember the first time boo leen set up on an investigation ngeen suspend Sainabou Martin Sonko the CEO da ngeen ko suspend ak ngeen withhold salary man taxawoon na si media ma ne that is unconstitutional and it is illegal ngeen delluwaat ngeen draw back but you still continue to post. No, of course yes. No, that was what happened. No, letters are available. We never stopped the salary. No, you did. No, your first letter stopped. No, your first letter is clear. ñun xaramoo la musu ñoo stop salary man suma committee is responsible for that lu ñu mën a def allowance am daf daan leen liggéey léegi ñëwul liggéey boobu la ñoo stop allowance waaye salary benn tey mu ngi dem. no ma ne seen first letter bi laa la wax honorable. the first letter was made very clear. non xam nga foog nga xam administrative ñun. we are policy makers. yes oversight function la ñu am suñu committee waaye there are certain administrative lapses yoo xam ne ñu so duñ ko dee yëg loolu la non dama la bëgg xam nga. No, I am not understanding. Send boss, it could be an administrative lap. No. The minister don't write, the permanent secretary write on behalf of the minister. Of course. That is it. So why are you blaming this one, the minister, but the send boss, nga bugo ko put on administrative lap. Mangla wax letter bu gena, it went viral. I wish technical room ñu mënon ñu won ñaari letter si. No, Honorable, do you think that in the Gambia we should fight corruption? Yes. We should fight corruption. Yes. Haramola dara. Nangu nga ne KMC is corrupt. Yes. It has been corrupted over the years. Yes. te gëm nga ne loolu dañ ko war a xeex foofu léegi yow corruption scandale si yow foofu noonu am nañ ci report yi bari nga xam ne moo tax ma ne la ne ñu ne ministre bi in this case dafa bëggoon a sos commission bu ko def si bëggoon a def ay gëstu understand nañ ne am na ñi fa nekk ñoo xam ne si ron nit ñi nga xam ne dañ leen jox foofu contracts te dañ dee xaw a switch seen tour sometimes ñu mel ni ñuy bale mbedda bi wala ñuy bale gota yi ba si ñi amee bulldozer yi nekk ci mbalit bi fële ca baako mooy dom side bi ndax foog nga ne yooyu corrupt practices la yi nga xam ne war naa mën a tax you as a responsible honorable gëm nga ne war naa mën a tax ba ñu investigate seen council bi. ñun xaramoo la dara ñun bu ñu ñëwee council. da ngeen ne woon sax foofu dafa overstaff. waaw xaaral bi ngeen ñëwee loolu ngeen wax ñëw man audit bi ay mastermind di audit staff audit. ba léegi council even next week man maa introduce that resolution quarterly we will review the payroll. yaa ngi understand millions dañ fekk ne am na ñoo xam ne ay council member lañu woon seen jabar yi seen doom yi ñu ngi toog si kër bi duñ daan liggéey ñu def la si payroll bi ñun dañ di teg loolu. loolu amatul léegi. amatul waaye léegi seen staff yi moo ëpp time boobu. non because seen staff yi léegi moo ëpp time boobu. waaw because of léegi. waaye yéen a naan KMC before dafa overstaff. non xam nga fa no xaaral moo la. Kawsu ndax loolu nekkul lu doy waar. non xaaral moo la. non xam nga staffs amoon na and they are considered as part of the staffs su fekkee ne gars yi boole nañ ñooñu ñëpp ñu ëppa den ñoom ñoo nekk at fault. su fekkee ne working staff lañ wax den mun naa nekk they need to boost up the human resource. so that is what the investigation should find out. Since last year ok lu ñu def because dañ dee capane even market suñ market manager bi am na nit yu bëri yoo xam ne dañ dee jaay guddi duñ dee collect li fi naka duñ dee collect juuti ba pare dañ dee jaay ba pare dañ dee liita si yoon bi ñu comme bi def résolution ne may committee ñoo ko recommend pour ñu naka tudda ñu am duty collector yi extra duty collector we need to do recruitment because revenue is coming our rates department the same thing we need to strengthen our community development léegi every community am na development officer te
time boobu loolu yëpp amut so dañu war a recruit competent people ñun lu ñu wax staff audit sii nii ñoo xam ne yëpp dañ leen génne ñoo xam ne nekkuñ di liggéey council wala amuñ benn qualification boo xam ne mun nañoo liggéey ñu audit bu ñu doon audit sax am na yeneen staff yoo xam ne you are yéen si highest person amuloo benn qualification you are not even school because of understand nga basic works yoo xam ne loolu nga daan def so loolu yëpp la ñu stoppoon léegi lu ñu def soo demee suñ community development is equipped with personnel yaa ngi understand because human resource is very valuable. we agree. yaa ngi understand we agree waaye yéen a ne woon ñeneen dañu ëppoon soo yéen ñoo leen soo leen ñëwee nga ëppa ngeen am more than twice ñooñu lu ñu amoon. non yéen léegi lan ngeen doon tuumal ñooñu kon ñi fa nekkoon de. non nekkut ne dafa overstaff council overstaff léegi de tey boobu noonu am na ñoo xam ne si kër lañ dee toog enough moon ñu dem si council bu ñu receive seen baax. loolu amul foofu léegi. du am léegi Kawsu what do you say to the fact that ne léegi KMC mën nañoo jël ay contact di ko jox ay nit si ron because dañ bokk ak ñoom political party. non dañ ma laajte loolu yow da nga ma laajte loolu. waaw dama bëgg this one I want Kawsu to comment on this one. I want Kawsu to comment on this one Kawsu. if ñoom ñoo bokk political party waaye am nañ di qualification to do the job. ndax léegi war nañoo mën a nëbba contract bi. non in reality council warut a joxe benn contract bi nga xamante ne daf ko war a nëbba because council war naa xam ne moom apart from li nga xamante ne moom mooy representative the other job li nga xamante ne loolu la mu am mooy service providing so ñoom dañ nekk representative but at the same time ñu nekk ni ñi nga xam ne ñu ngi provide service and as a result waruñ ko nëbba but ndax ñoom ñoo bokk political party ou bokkuñ political party suñ amee compétence bi war nañ ko mën a def waaye waxtu dafa jot pour both the local government councils ak the government certain contracts yi nga xam ne nañ ko def nañ ko biit ñun gis nañ di other systems like the UN system every single contract ba contract bu gën a ndaw suñ ko joxee dañoo ëpp yow soo yaakaaree ne mun nga binda. that's what I'm talking about dama ne ndax moo tax ma ne la ndax dañ ko war a noba dama gëm ne su dee dañoo jox contract suñ ko nobee waruñ ko noba like the issue what happens with comme li ma nekk di wax mooy yoon bi defaraat yi nga xamante ne ñu ngi ko def si digg yoon bi man contract boobu noonu dama si over am concern because lu xam mooy contract bi start nañ ko jeexut man ak yow ñu nekk resident of the municipality sooy dem di génn abu ko towards Lamen yaa ngi gis loolu noonu ñu ngi ko fa def dañ ko bil peinture some part yéen ay peinture uñ ko sooy dem towards Jimpex mu ngi fa man ak yow we don't even know where should that stop. xam nga kan mooy contracteur bi. well so far so good xaw ma kan mooy contracteur bi. amuloon ndax bii din amoon na wala amutoon. non xam naa ne bii din amutoon loolu moom leer na ma honorable mu ngi fi xam naa ne bii din amutoon because su bii din amoon dina nekk si news. léegi dama dem ma check ndax bid dañ defoon open bidding except su nekkee a close bid waaye it wasn't. how about ñuy setal gota yi. well the gutter scavengers. du doon ne xam nga ne ndaa yëg nga ne contract boo tamit dañ ko joxe. are they daily paid or not because so far the first time. Honorable, are you aware of that. yëg nga ko waaw loolu la wax dama bëgg a ñëw affaire contract. xam nga ñun as a policy maker ñun luñ dee def rek ñu gars yi ne suñ for example suñu waxee ne ñun dañ bëgg a pour gars yi clear suñ drainage bi yaa ngi understand contract more than 500,000 dafa war a ñëw jël rek council for approval ñun dañ fekkal loi boobu noonu foofu noonu. yaa ngi understand so anything boo xam ne is more than 500,000 dafaa ñëw general council for debate yaa ngi understand waaye ñun sax des certain mun ngeen naa dem clerk of council suñ council minutes yi mu jox leen ko man I'm not even in support of ñuy contract loolu noonu we have double DC pour ñu jox leen ñu empower leen youth si pour gars yi ko man maa nekk first council boo xam ne moo ko def that year we save a lot of money I made a request pour gars yi teams yu nekk Joosom Ibo Town yëpp ay PDA nawetaan fii and I give them jerseys and football. waaye in COVID time. non dama la wax you know in COVID time honorable. you made request pour nawetaan am Ibo Town but until today that nawetaan musuta am. non honorable su dee gëm loolu ma laa wax. I can provide with evidence. mun na laa wax ne because yow da nga ne woon sax you never requested. waaw but you did request. non lu ma laa wax. waaw ba xaram wala man during the COVID dama li fi noonu naka tudd request pour tournament. yaa ngi understand. with team C. yaa ngi understand. ma nekkul naaw léegi naw nga ne léegi defoon nga request. non waa anke non xam nga. but before nga ne yow mosu nga def loolu. déedéet nga ne dagaa dañ ma dee jox xaalis man su ma defee request dañ ko dee def si banque bi nekkul ne man lañ ko dee jox. parce que individual man xaw ma sa tey man xaw ma sax ñaata xaalis moo nekk suma double DC account only di secretary moo amee du ko lu ma ko dee wax ma ne ko ne man receipt yi rek laa afta yaa ngi understand so su ma toogee moo suma secrétaire léegi because dama def anything boo xam ne dañ ko spend nañ la jox receipt yaa ngi understand so most of the time lu ma dee def. léegi joxoon nañ la receipt bi nga feebaree tamit bu la council jàppale. waaw of course. xaalis boo doon ñaan dimbal. yes. but there was an embargo at KMC ne affaire yi loan bi ak affaire yi medical assistance yi loolu dañ ko embargo mu fa woon ne loolu dañ koo tereegum. non loolu dëgg xaaral ma wala dara
staffs am na staffs yoo xam ne dañ feebar ñu yóbbu leen overseas treatment up to Morocco yaa ngi understand loolu request la loolu that's left with the discretion of the CEO ku nekk sa liggéeykaay yow fii soo amee problème yaa ngi living problème nga binda request to your manager pour mu help la loolu is normal. Cause have you seen how corrupt KMC is? No. Oh, they have been over the years. No. Let's be honest here. Let's clear because we have too many government clear. Agree na government di Gambia. Corruption scandal si dafa bari. Until today lu ñoo wax si paper si dafa bari. We agree boobu tamit topic yi boppam la. But comme tey KMC lañ nekk moo tax I don't want to talk as if I am trying to defend Musa Dam or not. I am not su ma yoon nekkul si moom and I agree ne corruption dafa am si nguur gi te dañ leen war a investigate te dañ war a fight corruption in the Gambia but so long as we are talking about KMC here over the years KMC dañ corrupt boo xam ne askan wi dañ war a xam dañ war a xam li fa leer maanaam dañ war a leeral li lëndëm ci biir li di KMC because KMC am na yoo xam ne ñu ngi koy defend as a council waaye am na yoo xam ne dañ ko bëgg a noppal pour askan buñ ko xam kawsu which I think is not fair to waaw kan min nañ ko bàyyi because bëri na yuñ fi wax te leeralut ko like what happens with the COVEC request pour during the COVEC wala lan moo xew si request bi for the nawetaan foog naa war nañ koo mën a xam if the money is in the account is it spent because so far man residents of Ibo Town la dégguma benn tournament bi nga xamante ne waaw Ibo Town Joshua man lu ma dee def ba su ma bindee request su fekkee ne gars ñu ne bugg nañ lii ma def request soo suñu li fi ne request lu ñu dee def straight dañ dee dem ñu def ko ci account bi nekkul ne man lañ dee jox xaalis. waaw but the purpose is for the money to be spent. yeah exactly. su spent waaw maa ngi ñëw. soo lu suñ ko defee ci account bi soo money bi invite nañ team si yëpp def naa coaching clinique yëpp pour nawetaan bi start gars yi def nañ Covid. ok yaa ngi understand. loolu mu ci account bi. yaa ngi understand our double DC secretary and the double DC treasurer bi ñoo responsible for the account man receipt rek laa dee check waaye du ma dee involve on cash wala ñu jox ma cash. no I'm not saying the money is spent lu ma bëgg a ñu understand mooy after boobu noonu organise nañ ñaari nawetaan in Ibo Town si park bi whilst bi nga xamante ne moom mooy xaalis bu ñu request already it is lying mu ngeen nelaw ci fi nga xamante ne moom mooy double DC account bi so foogulu loolu is another window bi nga xamante ne mun naa asi xel yu jiixi jaaxa like lu anglais de wax suspicious mind because su fekkee ne request am na xaalis bi génn na dem na mu ngeen nelaw si benn account bi nga xamante ne footballers si amuñ access to that team si amuñ access to that COVID-19 embargo of tournament génn na foofu noonu ba ñaari nawetaan organise nañ ko in Ibo Town waaye terawut li nga xamante ne moom mooy xaalis boobu mu ngi continuer di nelaw foofu ndax loolu noonu warut a mun a tax nit ñi am xel ñaar if you were in the situation of the football teams. di xaaral ma wala xam nga ay anaka tuda yow foo nekk di waxee. ak lu xew actually du benn nekkut ne request boobu noonu dama ko def pour ma steg nawetaan loolu fitness tournament la fa nawetaan teams yoo xam ne ñu ngi dem Serekunda West pour ñu def fitness tournament yaa ngi understand. ok that xaalis loolu kemoon how ma exactly xaalis boobu noonu la li fi naka tudda which amount la xëj naa I forget the request waaye xam naa ne purposely nawetaan pour nawetaan teams yi la yaa ngi understand. ba pare def nañ coaching clinique you know coach nañ suñu coach yu nekk ñoom Alaaji Caam ak ñoom naka tudda Baka United seen coach bi pour gars yi def coaching clinique waaye purposely is for nawetaan to prepare our nawetaan teams those who are playing nawetaan. waaye nawetaan bi amul ba tey. waaw loolu la xaalis mu fa. non bu xaalis bi war na faa nekk di fa nelaw. it's not my money. so ba léegi li nga wax mooy ba léegi xaalis mu fa. of course mu fa. so let's say that money is meant for the nawetaan. yes. well Kawsu as a resident of Ibo Town kon yéen war ngeen a mën a request. pour nga xale Ibo Town yi seen. do you know why I am raising this concern mooy honorable ma clair xam nga lu tax. gis nga naka tudd man effort bu ma dem si parc bi none of the sitting council def ay benn ward council musu koo def man parc bi every year I dress the park because nawetaan su amee ma change seen post yëpp jox leen baal yaa ngi understand and I prepare the nawetaan team even daily setal si biir nawetaan ay naka tudd si biir parc bi dama ko dee def so man youth I pay their nawetaan fee I give them ball I give them jerseys. But honorable, so that is what you request to give them. Man, you understand my name. We are looking at corruption generally, but more specifically at council level. Yes. So if we can request on Halis, jogging from point A, more than point C, mu transit at point B, transit be what yaga. But so situation I mean, like in the instance of COVID-19, mu transit, mu over yaga. So irregularities of the COVID-19 be JH.
all those regulations yëpp ñu génn foofu waroon naa charter another flight mu dem to its point C but su desee at point B if it wasn't for the investigation ñun duñ ko xam am na ñi nga xamante ne they are residents and footballers in Ibotan and New Josuwang xamuñ ko su yàggee what will happen is nit dafa am soxla mu ñëw gis a transit money mu ngi foofu noonu di nelaw mu aaba si $10 kenn ñu aaba si $5 the same Ibotan lañ nekk di wax si suñ jumaa bi it happens in the time of the other councillor not you xaalis bu ñu requestoon pour ñu defar si suñ jumaa bi foofu la nekk defaruñ ko ba foofu noonu yaaxu ba mujjanteel bi what happens is we will need more money to repair that place than it is now fooguloon ne yow as an administrator yow as a representative of the ward yow as the chairperson of the ward development committee am nga a stake pour make sure ne xaalis boobu noonu bu mu amee at times pour ñu fuyalaat ko mu move from point B to point C nga ignite ko then mu jóg even if it means ne we will organize a fitness tournament we could have done that than teams yi because man gis naa teams yi nga xamante ne ñu ngi doon dem pour qualifying round ñuy génn di dem di wër di ñaan li nga xamante ne moom mooy donation gis naa ñu def fundraising programme including play hunting pour ñu am loolu whilst there is money bi nga xamante ne mu ngi jógee ko point A transit point B and it should be to them waroon naa àgga si ñoom àggu lu tax maa ngi asili yi mooy man dama gëm ne investigation bi dafa war a am because yu bëri yu xew te ñu war a xew yu te waruñoo xew loolu moo xew ak council but mu war a nekk a lesson learned for all the other area councils pour ñu jàngee si honorable. ok lu ma laa wax xam nga xaalis man balaa suma double DC di ñëw. I don't inherit any xaalis. I agree. yaa ngi understand te waxoon naa ko fi si doore man maa raise fund through suma connection den ma jox ko suñ trésorier bi pour mu def ko account su ma neexoon wala su fekkee ne dañoo lebal suñ boobu ay xaalis den council dañ ko daan def because am na ku ñëw mën nañu lebal ko xaalis den council dañ ko def ma ne gars yi ne over my dead body you can ask our secretary separately dem leen ngeen laajte kan moo nekk Josong Ibo Town naka tudd trésorier bi ma ne ko ne xaalis bi nii man moom ma ko am naa soxla yaa ngi understand waaye benn xaalis kenn du ko lebal nit fii xaalis si dëkk bi la suñ buggee anything lu moo def daf maa kool mu ne ma ne ko ne lii ak lii laa soxla liggéey nañ fi ay juma our musicians yëpp seen album launching we gave them something waaye tournament is for to prepare our nawetaan team ba pare every year nawetaan dafa am ñun we will prepare our nawetaan team yaa ngi understand naka tudda ba pare tournament we def nañ ci fitness tournament suma first year in office def nañu fi 2018 waaw we are talking about non dama laa wax waaw xam nga dama bëgg ñu understand xam nga tey lan moo clair fi kaw su mooy ne KMC dafa korop non non loolu moom yow yaa ko nangu sax non yow yaa ko nangu laaj naa la fi ne KMC dafa korop wala KMC dafa korop déedéet xaramoo la man xam nga soo way ne KMC dafa korop KMC is everybody yaa ngi understand no so we never abated you in the corruption no honorable no we are not the municipality Omar let me tell you KMC as far as I know ñun contracts yi duñ dee xam sa kan lañ koo jox yaa ngi understand kon yow ñu fa am contact yoo xamuloo leen xamuloo ne ñoom Massi Falan Sonko yi ñoom Ibrahima Diba ñi ñëpp of course dégg jot nañ xibaar bi wane ne ñoom Ibrahima Diba ñoom Falan Sonko am nañ foofu ay contracts so you are not aware as a council you see mbalit nakal tudd this contracts committee I'm not a member of a contracts committee CEO comme loi bi audit act bi lu mu ko wax CEO is the chairman of the contracts committee yaa ngi understand ba pare any contract that they in GPPA so ñun luñ si dee rek ñun we do follow up make sure ne contract bi am na kon contrat gi yoon bi kaw su comme dem na GPPA non kay ma wax la contrat gi defar yoon bi dem na GPPA régulation moo gën a na sax si régulation yi fi nekk non GPPA régulation is simple theory xam nga liñ laa wax amal three quotations man gis naa si institution si fii nii nga xamante ne tey jii soo ma demoon nga ne ma asset 3 quotations benn institution lay dugga asset la 4 quotations ñooñu bu mu bugga man ma bu ma bugga pour ñu jënda boobu lañ laa asset ñooñu noonu am nañ registered amen lu ma wax is not a hidden secret loolu ku nekk ko xam dañ laa présental 3 orders plus yow sa bos muy 4 nga yóbbu ko nga tenda ko so GPPA loolu bu neen bunti lekkee kaay la bëgguma ñu dugga si topic boobu noonu because suñ duggee si bunti GPPA regulation yaa ngi indi beneen bunti lekkee kaay moo tax GPPA xam nañ ne ko ji def dara si réew mi to a point that they increase
service from $3,000 to $5,000 because xam nañ ne everybody ki nga xamante ne bëgg ngaa service di government ou li nga xamante ne moom mooy di local government service in as much as it is a public office foo jaar dem register si gaay so loolu beneen bunti lekkee kaay la bëgguma dugga si loolu honorable man lu ma bëgg ñu understand mooy dama bëgg fii nga explainal askan bi nga xamante ne ñoom ñooy di residents ak ñi laa seetaan ne xaalis bi nga xamante ne moom moo transité council war a ñëw si fitness tournament bi boobu noonu use aguñ ko agree nga si lan la fa nekk di nelaw depuis end of 2020 ba 2021 mu jeex because bu Gambia di lift li nga xamante ne moom mooy embargo bi du tey. non léegi xaalis bi mu fa nelaw ba léegi nii ñu ngi si January of 2020. ma ne depuis 2020 ba 2021 mu jeex ba léegi ñu ngi si January of 2022 xaalis bi mu ngi foofu noonu di nelaw ndax keneen ku ko eedu ànd ak yow. xaaral moo la xam nga bu kawsu dama bëgg nga understand dara. The purpose of the request is to prepare our Nawetan team. Have they been prepared now? No, come on, Haramola. This year, we hope Nawetan dafa am. You understand? We will prepare our Nawetan team. Why are they every year? Wow. Nawetan dafa am important. So, ame, they gonna make request for prepare the Nawetan team. No, Haramola. Man has a councillor. Monica last Nawetan bring defon fee. Joshua. You understand? Apart from that. Just prepare guy accent fitness tournament defuñ ben nawetan apart from 2019 you understand then 2020 bi buñ prepare pour def nawetan bi covid bi ñew you understand okay luma nekk di wax nawetan bi because dañ bëgg def li fi naka tuda nawetan even last year we prepare def nañ coaching clinic you understand because of léegi la sé xaliss bobu nga né xaliss bobu bu kawsu di wax transit nonu yaga fofu depuis 2022 léegi mom ngeen use pour def 2020 depuis 2020 sorry rada 2020 haramola honorable madu mom nga jëndé sa moto bi non haramola dama la ci rek non haramola dama ko laaj dama ko laaj do take serious dama laaj na du xaliss bobu nga jëndé sa moto no let me tell you no this is a state matter because is we are elected officials you understand that is why we are trying to scrutinize you okay good let me tell you ñun to be honest man public phone I'm not a signatory to it I don't have access to public phone the only thing luma mëna def ma make sure ma supervise ne li xewna waye mënuma am ben access ko xamne nit daf ma jox xaliss ma def ko suma poste wala nit jox ma dara ma def ko suma poste lu am nañ suñu receipt everything yep loolu la bëgg pour ngeen understand there are certain amul ben incident bo xamne nit mën na jël xaliss mu dugal ko ci poste bi without proper channel because anything lu ñoo def even this lighting product these things Damal Council can do la wax ne Habib made a request for lighting project and we install more than 300 lights mom like mom nakal tuda lights yep bu luñ ko day def mo nek ne ci double DC bi I make sure ne ba secretary bi ak treasurer bi def nañ seen position attention duma dé yek sax honorable légui fine waxtaan nañ ci bobu yaagana commission bi dina gaay nañ ci def ay gestu légui let's talk about because fu nekk ni suñ time ma ngay jekkaw nak nga bëgga move forward with the next elections okay man ya wax nga ne bëgg nga taxaw te gaay bëgg nañ pour nga nekk député te xamna ne you may be working on it but ndax am nga yaakaar ne on the UDP ticket still di nga mëna maintain either your seat or togu député bi man haramola to be honest man I was a sportman man bu dama bëggoon nga tontuma rek directly ci bi ni because xam nga time ngay dem ndax yow di nga mëna maintain sa seat bi on the UDP ticket considering the fact that ne NPP dañ win with a landslide yes waaw loolu naka nga ko defee man UDP am a member non loolu nga mu kenn wérante wu ko waaw loolu la wax ne xam nga lu tax ma ne am a member nekkuma ordinary supporter rek yaa ngi understand ma UDP soo xoolee parti bi nu mu sosee ay inherit man dama ko inherit maanaam saa ay waajur dañ daan support dama ko inherit man suma yaay compagnie la woon ba pare man I came from a political family because yow sa UDP la moo tax nga nekk UDP no because I believe the no dama la inherit why inherit politics they are this man come on man suma mom was a vice president of this country yaa understand Bibi Dabo suma grandfather la yaa understand ba pare man suma yaay kër bu mu jógee ñooñu ay buur lañ still now kuy na la ay buur lañ seen kër
di chief sip seen biir kër la nekk yaa ngi understand waaye the most important thing moo nekk ne ñun politique is in my vein ba pare si loo xam ne I wanna bring development to the doorsteps of my people. ba xam nga ne sa people yi dañ sonna. Well, of course I know this. xam nga ne Ibo Town dañ sonna dañ am problème yi yoon dañ am problème yi mbon na maanaam ndox bi foofu lay wàcca man mun ngaa dem council nga laajte wala su fekkee ne suñ you am access man maa nekk si council yoo xam ne ñoo de gën a wax biiri council every day suma nit yi naka la ñoo génne si man suma biggest achievement dama ko dee wax moo nekk ne Joshua yëpp su ma ko defee drainage ak tali. loolu nga bëgg a def Joshua. yes xanaa yow xaalis boobu foo ko jëlee. loolu la laa wax nii because xaaral moo la even the $1 million naka tudda $1 billion si collection rate mais bu ñu waxoon mun nañ ko achieve waaye look at central government. almost 5 years mun leen ko. non mënuñ ko achieve bii naka déedéet we cannot achieve it because central government ñoo jël suñu taxi yëpp the billboard the minister of tourism GT board minister of environment ñu ngi jël naka tudda si compagnie si. ñu ngi fekk honorable loolu mu ngi fa woon. non loolu mu ngi fa woon before Talib di wax billion. non xaramoo la they are certain laws yoo xam ne just directive la. yaa jëmbee moo ko joxe woon it's not law. waaye su non xaramoo la dafa am benn reason bu xew am na benn agency I don't need pour ma mention dañu wax ne ñoo duñ fay tax. you know waaye dañ leen binda ñu binda li fi Anthony General ñoo dañu war a fay tax. so ñooñu ne ñooñu mosu ñoo fay tax because of naka tudda gars yi waruñoo fay tax loolu was just mayor naka tudda proclamation la rek. waaw yaa ngi understand. waaye bu ñu demee si Anthony General dafa advise gars yi ne they should pay tax. non lu ma ñu understand mooy the issue of billboards had been there before yéen ngeen ñëw. absolutely the issue of TDA had been there before yéen ngeen ñëw the issue of li nga xamante ne moom mooy animal like husbandry and whatsoever collection bi had been there before yéen ngeen ñëw bu Talib di wax lii Talib xamoon na exactly what was under his domain and what was not under his outreach so tey jii su ko waxee no of course he knew. it's like $1 billion moo leen hunt léegi. non mais ma clear ko non Talib on a debate wax na ne moom he had did his findings and gis na ne moom mun na koo def based on the available resources so tey mënu leen a ñëw ngeen tendaloo as an excuse. waxul ne based on his available resources. no of course yes. mu ne based on his research. mun nga waa research la wax. waa xamuloo ne mbali yëpp this billboards ak lifin yëpp. non is research. no it wasn't there. okay anyway I'm not here to defend mayor. no I am not defending the mayor. I'm saying what he said and what was available. man yow xam nga ne man I have ever been an activist. yes. and then closely local government bokk na si li nga xamante ne in fact bokk naa si benn si trainers si nga xamante ne we are licensed to train on the local government act so loolu moo tax li ma wax dama ko wax with confidence ne mais yow as a candidate bu nga koo wax he knew ne all these issues were already outsourced to the various areas kon tey jii we cannot use this as a yardstick nañ bàyyi ko amat bàyyi nii. non ok anyway naka tudd Omar comme lu ma wax fii Joshua Ibo Town am nga yaakaar ne dinañ la tànnaat. waaw ak lu ma def liggéey bu ma def suma woot su fekkee ne loolu lañ maa riit man damaa delluwaat ba KMC because benn councilor musut koo def fii I was transparent. so waaye loolu Souleymane Jammeh daf laa weddi de. non at Ibo Town la wax. Kémo Ibo Town laa nekk of the matter is. depuis li nga xamante ne moom mooy council ñu ngi commencé. d'accord nga si loolu. non loolu kay foofu laa njëkkee. ma ne lim fi def suñu ko compare ak ñu fi nekkoon. lim def kenn def ko fi. waaw kawsu li ma alaat ne time bi dafa jee suñu waxtaan bi nag waroon naa mën a continuer because sinon war nañoo mën a yaatal yu bari waaye xam nga comme télévision la te time nañoo liggéey war nañoo mën a make sure time su jotee dañoo mën a tàggatoo waaye dinañ am yaakaar ne comme honorable ñu ngi head into elections dina ñëwaat again dinañ waxtaan affaire yi nu mu fas yéene doxalee campagne am bi ak nu mu naa ban place na dara because ba léegi décidé gul ndax dafa maintain mu ngi am 1 year to go de. waaw mu ngi am 1 year to go so waaye décidé gul it's possible ne gars yi dañ ko bëgg a def an MP so MP elections bi nag boobu moom yaagatut maanaam national assembly elections yaagatut so it's possible ne balaa loolu xëy na dina ñëwaat gën a waxtaan ak yéen ci affaire yi sa campagne bi ak nu nga bëgg a taxawee ak li tax nga bëgg a taxaw pour nekk député pour Ibo Town Johnson su dee dem nga ba decide ci loolu bot balaa loolu dañ lay sant gërëm la si ni nga nangu pour ñëw fii tey toog waxtaan ak ñun pour ñu andi ay leeral pour askan bi li ñu fiy wax yëpp dañ koy waxee pour askan bi waaye nekkuñ ne dafa am loo xam ne dañ la ko amel si xol wala leneen so ñu sant la gërëm la ci loolu Kawsu dañuy gërëm honorable si lim ñëw tey uyu si ñu tey si programme yi leeral
waaw di delluwaat rek fedeli korale suñ diggante ba tamit di wax ne depuis li nga xamante ne moom mooy Ibutaan ñu Jos Wang am na woot lu ma mun a seede mooy achievement yi nga xamante ne def na ko. da ngeen am tali. da ngeen am tali. non waxuma dañ am. da ngeen am gota. dama ne. lu mu su tawee ndox du fa dee taxaw. non ma wax la Jos Wang. loolu mooy problème Ibutaan kaw suuf déedéet ku xam Jos Wang xam yooni candidat bi nu mu meloon ak honorable fu mu ko fekk ak tey fu mu ko teg ku xool suñ Latin project si naka la meloon ak tey fu mu nekk. kon léegi yéen léegi doylu ngeen Ibutaan marché. non non déedéet boo tay seet man sa doylu ma sax man. loolu laa wax ma ne su ma ko doon rate him 50 considering what he inherited li tax may wax lii mooy li ma wax si télé laa ko wax. léegi kaw su léegi bépp kansilo bu foog ne def na li tane. sa opinion la sa raay la pour nga nangu nga ñàkk a nangu honorable. thank you very much for commune ñu sant la gërëm la si li nga ñëw dëgg kontaan nañ bu baax a baax si li nga ñëw te si programme bi. bàyyi la nga wax sa kanam. jërëjëf maa ngay sant Star FM di leen gërëm di leen sant lii public office la man dama ko dee wan nit yi amuloo dara looy nëbatu yóbbu demuloo fa pour ut xaalis ñun su fekkee ut xaalis rek la fu ñu nekkoon di liggéey foofu la ñoo stop di ut xaalis waaye fii public office la dañ fa dem pour ñu génnee coono suñ gaayeelu coono bu ñu nekk di fii man suma yaay daf daan def garden yaa understand suma yaay jaay na génn suma yaay jaay na ruy maa du Moussa Dramé garden boobu la bëggoon a jël moo tax nga mer so lu may wax rek maa du moo tax nga mer waaw exactly ñu ngi sant Star FM di leen gërëm because man Star FM bokk na si sorry Star TV ak Star FM foog naa yee benn ok alright si ñu ma njëkk a interview depuis bu ma show out suma candidacy bi this local government foofu dama ko dee bako fu nekka because of ñun if I succeeded as a young people nekkul ne it's only Habib that is succeed but the youth fraternity of our constituency or our municipality yaa ngi understand ñun si sport lañ doon yëngu ak activisme yaa ngi understand so duñ dee gis suñ boppa rek comme as a individual dañ dee gis suñ boppa si groupe lañ bokka so groupe boobu noonu foog nit yi am óolute si yow politique óolute la crédibilité foog nga am ko doo mun a nekk si office nga foog ne kenn du la mun a account all this man du ma dee ragal lu noonu that's why any media house today te moo nekk third media house yoo xam ne dañ ma invite lu fu nekk la à peu près am na di only councilor other councilor yi ñu fa am na ñoo xam ne sax dañu doon yow bul dem TV bi nii bul dem nii waaye I have to go exactly come on man I love challenge waaye the most important moo nekk ñun yëpp dañ bëgg a dëkk bi mu dem si kanam waaw of course that's the number one motive of that's why we engage in politics pour ñu seet suñu nit yi because naxate bi dafa bëri woon torop ba man ku ma read I rate myself because soo xoolee ba léegi I rate myself 40. waaw time bi jeex na. waaw soo ma laa sant di la gërëm di sant staff di sant yéen yëpp di leen ñaanal tamit foo leen bëgg a àgga yàlla ngeen fa àgga inshallah amiin jërëjëf honorable kaw suñu bàyyi la nga tàggatoo. waaw di jaajëfal honorable si lu mu nangu rek interview bi di gërëm ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk si social media bi tey debate bi dafa tàng ba mënuñoo read seen comments yi ba di leen wax ne all your comments are welcome ñu kontaan si ñoom Omar Jaajë jërëjëf bu baax a baax. jërëjëf kaw su honorable consider pour di dem koñ ñoom kaw si di fa jëlee mbalit mbokk yi sant leen ñu gërëm leen bu baax a baax ci ànd bi ngeen àndoon ak Star TV man la woon seen doomi ne Omar Tunkara kaw su baaji ak honorable Habib moom moo nekk councilor bu Ibotaan ak Jos Wang moom lañ seqaloon waxtaan bi nag mu nekkoon bu am solo bu baax a baax waaye ñu ngi rafetlu ànd bi ngeen di ànd ak Star TV ñu jaajëfal ñi nga xam ne ñoom ñoo jàpp ci programme bi ñu jaajëfal Mr Ba bu baax a baax jaajëfal Yaamu Ndaw moom itamit jàpp na si bu baax a baax waaye tamit ñu jaajëfal ñi nga xam ne tey jii ñu ngi seetaan lii di programme bi ñu leen di wax ne bu leen dem fenn léegi tey news bi ñëw su ko defee ngeen xam li nga xam ne moom mooy xew si réew lii di Gambia mbokk yi jërë ngeen jëfe beneen àllarba incha allah si beneen programme mu Leeral